In fact, so we be a Ghana ye fan who who struggles and answer prayer near prayer fan who nipa bia a shasiye no mani so ade hunu say nya fan who nam so UGCC United Gold Coast Convention ni nyina shasiye na eye Ghana fo bia o mfin say yetimi ede ye ho free broni fita ensem na nam so a womo ko force age fo Kwame Nkrumah ba ye se ono emeka ho na onu ntumi mprefa ahudi a Kwame Nkrumah ba ye anani suade hunu ne se sade ye pese ye ne nkakra no ye fa ahudi ne hia ne ntem so na ono ne de ene se ye nya ye fa ahudi sisi a etu hwa o take Convention People's Party no na de ne slogan pa ne se self governance now SCCA esi ye nya ye fa ahudi. But from 1949 one sa slogan in nemu a na ni suade hu wo mu a wo di CPP ba adwa so a wo namu ni nyina no na still Ghana ye da so ewo nkwaso mu a yenya ye ho saa. But on the 6th of March 1957 yenya ye fa hodie efiri bruni fita ensem na efiri saa bre no de ba besi nei ubisa ho se 69 years Ghana yakosen ye odi kan nam so a odi declare ye fa ahodie ka se ye nya fa ahodie Dr. Osajefo Kwame Nkrumah a obedi ye nimu no na owani suade hunu. He had a vision eba oman sen ko benya enye Ghana nko Africa ko benya united and liberated Africa yaka ye ho abom bibimaya yaka ye ho abom a yade ye ho afri enchichiriye mu bruni nchichiriye mu ene ho nhihye ya omde ba ya na ehye yeso a yemaye ntimi hu ye se ye nipa na ne ntutu ye odigu akwa mu nyina ma hu se in fact Dr. Osajefo Kwame Nkrumah was having a strong vision for Ghana. O shase se obema state-led industrialization in fidinuma ye shase because ye betumi aboye ho bra etwa se ye yankase yetimi ye bibi ma ye ho. In fact, so before independence no and ye bruni bibia no abefa ko ye gold bibia ye japade bia because omo de ko no man sa ko dan da ni dia beda dying. But Kwame Nkrumah say my ye establish ye ho ye man fidi nyuma ye nya no ma beboa mo man atumi agina. It is a wo hwa free 1957 ye do the middle of 1960 mid 1960s no just about 3 years no Osajefo Kwame Nkrumah enuma wa kan si ani nko ase emfidi nyuma ni nyuma ye be ye de aboa ye ho no man ye kura 50 state owned factories 50 state owned factories na kura oman as Ghana. In fact se wo ka Volta Aluminium Company Osajefo Dr. Kwame Nkrumah some of the industries ni companies enam ne nsa so e bae tema oil refinery ya ye ka ho asemi tema oil refinery ai nei ye jaigu wa about 4 years ago kura na enya adwuma ya sa revive ni biemu say ye ya fam wo oba ade de akyeye no ye betumi adandani. In fact Kwame Nkrumah was having a great vision for Ghana. Yentuma Ghana textile manufacturing companies ahodo a eno nso Kwame Nkrumah nam so a wo ye say ye betumi aboa na ye de ayentuma ye material because broni de ntade bedadae yesu ye nya bi ne ye mfa mo ye ho bra Japan textile industry wo. In fact o hwe eye aboso glass factory ya anu so ye say glass factory no so beboa ni nyina no the vision was that ye mie nya ade a ye nya ye de bebo ye ho bra na nya te se broni de besom ye eno kura chi no ye besa anya enyuma aye emabunu benya bia ye wo mu man benya adwuma ye ni nyina ye ni so adi huna na kura Osajefo Kwame Nkrumah. O hwe eye bonsa tire factory Ghana sugar factory ayi a ode bai na anu bi a ye ka se ye ko sugar factory wo ayi commander yi hwe ahwede ye kura na ye ni bi. The vision was there and no ma ye plans ye be ye nyina sa one your friend is saying one district one factory nyina no and na make factory sa Dr. Osajefo Kwame Nkrumah shase a na oye eye ne vision oye no ma bi to ho Ghana distilleries ene ya chese Kwame Nkrumah de ba just hu so o man ye nsa ye betumi so aton anya musika
fishing corporations ne trading corporations ahodo a was setting up say dwedie nso ho nsem ebetumi akonkan me say by mid 1960s no na osaje for Dr. Kwame Nkrumah over 50 companies and the factories what me aboa wo man amietumi akreti nyasem ketwa, and that was just within about 3 years post independence 1957 to 1960. And untina omo kan yen extended term no nko 5 years, yen extended a presidential term nko ebisi 7 years ya me ne omo nya adwene no si ye krado si ye bebo ye ho bra within 4 years u pese ye bibi pa betimi aye, within 4 years si ye pese ye bibi pa betimi aye, infrastructure ahodo in fact otenke said there be ehu hia so o man yetumi enya nkane because fidi nyuma wo bie ni nyuma wo ye nyina wo planning Osaje for vision was a proper planning as a country. And they yetimi ka se be ye bibi na ehun foto na nhyehyeye kura ye nwene ho ni abeye na agye agu ni abo man ne ka, but he thought of said there be factories industries ye be nyina no ye be nyankane ya de power. In fact akoso boda enam so ena o hyehyeye se obeye na atumi aboa ma enyamakane a ehun nsem atumi agina. It took a very long time and son wo man ye dwene kura se Kwame Nkrumah akosombo dam no ye no ye predibi abekam, and we're still there. Osaje for Kwame Nkrumah vision ene ya tretre mu akakra di mfidie ni bi kakra keka ho ane ade, but it was a vision of Nkrumah say ye be expand industries no ba chi se ye power temahabo or expand ye. In fact, we read the development of Teman Kasa Kranwa or Saji for Kwame Nkrumah plan muno. Or ye. These are all enoma or Saji for Kwame Nkrumah de go after independence. No vision when it comes to education. It means free SHS and another down kwa kufa do the buy. It wasn't anything new to me because now Saji for Kwame Nkrumah the car portray say ne vision muno be kakra was starting from basic education. Na free basic education no yankon kakra ke bedru be bi kra ne you free tertiary. It was the vision of Nkrumah. Ne di mu aso obeboa Ghana am yetimi akoyenim. Osi schools bebrebe. Ye hwesu apon ahodo ne bebrebe. University of Ghana, Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Obetre mu eba nei suapon ahodo schools ahodo a Nkrumah wo hwa adan so osi quality buildings. Enye ne die ya ukoye ade ma contractor no de cement miense bi akoye. Osaje for Kwame Nkrumah a ene ye buni din wo Ghana independence mu no. Oye a lot for this country. A ne vision no se enye te se ye betu abayagu ku ebebaye any instability ahodo a ekokọ so a first school ekọ so Ghana a sabre no kutukamu ne ade e ka ho a wonu mutu Nkrumah di free so. All these things eka ho a eka the vision of Kwame Nkrumah ne ade a na okura wode boa Ghana se ye somu ne akase ye kurom e de akoye nimu a ka sa adwempo no beboa wo man no. The 7-year plan, development plan and Nkrumah ekura ene yesi ye 40-year development plan ye hu ye ho ano enko ba bia. But who had the 7-year development plan Osaje for Kwame Nkrumah de to wa it was about industry enfidinuma o man ye beye ne atumi aboa ye ho ntinka kokoo no nani so ade hu nze ye nti kokoo ne mfa nko saa ba ye be process wa ha ya saa wa no cotton no ye tete bi wa ha ye mfa nko saa ke de beye ntoma ye de beye ntade wa ha enuma ye nya nyina no ke betumi adane daniani wa ha ne de aboye ho bra na etimi amanyuma apie. In fact ne 7-year first 7-year planner no wo no kire se enke intimi create 600,000 jobs. Sabre ne do kra yesi na wo hwese nkoye kokoo nko a ba ye benya no ma pii aka ho na etimi aboye as a people. Sani suade hu ne ya to na jeje mu 69 years on ehini ya bedru ene wo hwa aman ahodo a no mu di yachi Ghana ya first sub-Saharan African country ya independence a yetimi nya ye fa ahodie efri broni fitansem no se wo keka aboa no a ase ye nko yanim afoforo pinu abesan ye ho ewa bibimam mu a ebibimam afoforo abesan ye ho ba ka ba bibimam mu a ye huri di kan se yen ena fa ahodie ya begye a ye hoahoa ye ho na wo hwe ye economy a na ye one of the best in Africa. Because sabre no
na ye GDP per capita anase ye kaso oman ye sika ye wo eni ye nyina ye nyini no ye kamu ejapade ni sika ye wo ne ya cheche ne sese sika de agu obi etiri so a nipa ne dodo a ene ye 34 million sabre no ye che de agu eye nipa ne dodo obi etiri so a sabre no na Ghana ni bia no wanya kura no ne nsisi mu na ba $175 eda uchi so se eye wo sika enti na nka ohia eno ne ye de check se ohia wo mani mu anase te sei ba ya tena ho mani. There are so many countries that no mudi yechi wo no hwa hwe Botswana emen ye babia sabre no mo men ye babia ene Botswana abesan ye ho with per capita around $9,200 Ghana yenam 2,000 something 2,500 ne ade ene wo mo ko mani mo jaye. South Africa hwe baby o mo nenam around 7,100 as of 2024. World Bank one more report no mo so ve o mo ye fasa GDP per capita no. South Africa etwaye, Namibia etwaye, Equatorial Guinea etwaye, Mauritius etwaye. Sa man nyina na nka ye kura Nkrumah vision as of now ekyekoyenim ba ye de ku we tu we free so na we abeje na we atu we free so na ye de adesheman First Republic akogu Second Republic yakoyenim ye do Fourth Republic enne de baabi a ye dui de ha ye pa ye corruption ketase hye pro ye dwirim kankan ye nwene wo man no ho enti yetimi ko bobesiane ya bedi yetimi ko bobesiane ya bese no. We are not thinking of going forward. Singapore, yeah, Singapore. Ene Singapore. Yenko Asia. Sabre na Ghana kura ni ejinem. Enso ene omu nyina sama ini nyina ekojaye. 69 years on. And why are they moving forward? Industrialization. Fididuma omo eye no ma me de kwa ma no ne omo eye no ma export ni ade. Yen dia pa na ye ma ye ho. Yes, supposed to sa ye import driven yankofa ma ye bi ni enso bia politicians adwene ne se ni onu beba o de bebo ne political party ni onu beba obi wiade akoma ni onu na busua eni hia no. We don't think about the development of this country. Si ekura the vision na Nkrumah wo si ebe industrialize Ghana amani nyina ayetumpo ni nyina industrialization. And now you need long-term plan bia and once a political party we ban the manifesto aba baby I na mo aye course medium buy matwam me de foforo na eba enti ense de ni plan ma wo man no say be education ye person in the next 20 years ye koni say we ba no the manifesto aba me de mean for aso biem we ba no so abesesa ne de sa no man no aye reverse 69 years siansesa yesu ni ye ban as obanya me say yanko baabia wo amanya hodo a mebo mu din se no mu wo yachi bo ma besan ye ho no e wa bibi mamu ano. Most of them wo mu plan da ho a wo mu di komanim se ye pese edu ha everywhere ye de te say we don't even have ye ni long term plan bia na corruption e ha yen ene ye chi obi kura no a dam a yenko kreti e wa tifiduma ntem na obi akodi hu sika ene jese mark for tomatoes ni abobi tu obi man jese ye ni se bia unemployment, youth unemployment adwuma na Nkrumah ni so ade hunu se yenya fa ahodi awie ni industrialization nyuma beba na yenhwe create jobs no ene unemployment, youth unemployment nya asem ketwa wo mu ayese ni wo mu ni adwuma mu asikasem ene ade aya dinya ma omo no ehia buburo ekun omo no over 2 million. And so you see independent. You see a nyafa hudi. You practice democracy. You timamufo ehonchire wo mo. You do baby a. If you see a sa dwene biem. Na ye koye chi kai baby a ye free. Na oman ne ye nhihye a ebe gina mu aboa yen. Na mankunimdie abama ye na 69 years ne de. I see it as a progress, but en transforming bibia. Because we ba Facebook be hadia we eye tifidu mantemu a enipa eni nantwie enu musu sabri be enche 9 ya joy news ombe hwe
ensuo we na man gina mo sa no 69 years on ensuo a ebinum ni ensuo a nipa enum ni e wo Ghana ha sabi we nya kwasi broni na aka ni tisim se no nsu fi we a nantwie ni gum na nantwie enum bi yo but at this moment 21st century hwensu a ebinum wo man mu ha ba yesi ye wo fa hodie sankrofo we wo mu ni fa hodie eni yesi ye wo fa hodie ba China any UK any other abrofo no country no ka kire ye say ye gold no a ye pese ye ton no wo mu ebetu no wo man mu ne royalties ahodo ese ye nsaka no ye kire say ne ye pese ye je no ye de free wo ha mo bupen enum de ko between wo ha mo bupen enum eni dumienu no wo no mo China ni US no any other western governments na kire ye say baby e de ko no ye pedodo age dodo nti wo mu no kire ye say ye nyai ene da ho no China, US and other western government pressure Ghana to halt plans to replace fixed 5% gold royalty with a sliding scale between 5 and 12%. Ti ye tie fie na ye tu yagudie no wo mu na pese wo be ye nhwehwe ma ye edi ntia because ye sori ani ye kobo besia e wo China ye kobo besia e wo US ye kobo besia e wo aman hodo so nti se wo mu na ebo ye besia me yetimi hohoro ye ho de a wo mu be kire de ese ye eno mu na kire de gold ne ye mfanye so wo baby a ye do so we are making progress there baby a ye free na mum the transformation a ye hwehwe see be hu such na ye papa ye hwehwe asoma ni 69 ye feli and we must set up as a country na etuni boa nti wo Ghana ho dadwene bia this is the time ba Ghana ho hia o man eye wo man ye ni ba bia akọ se be ye a eye me ne wa